Good morning everyone. Terima kasih banget udah join. I'm your new English teacher here. I am Misyode the Gospel Meheriwa. You can call me Miss Missio or whatever you want. And I'm here di sini saya bareng sama uh, partner teacher saya, Miss Symphony. Boleh tolong diperkenalkan dulu namanya? Okay, hi everyone. I'm Symphonia Fenifiantasia. You could call me Miss Symphony. And I'm so glad and so blessed to meet you all here. And even though we cannot meet in person, but trust me, this class will be so much fun. Walaupun kita nggak bisa ketemu tatap muka, Mm-mm. tapi kelas ini bakalan tetap terasa fun ya. Dan jangan takut ngerasa salah, kalian bebas berekspresi di sini. Dan tapi notes-nya adalah tetap being polite ya guys. So yeah, to avoid things we don't want, saya punya a simple rules, like a really really simple rules during a class. So pay attention. Number one, as what I said before, you can express yourself freely. If you want to speak in Bahasa Indonesia, it's okay, it's acceptable. But something that we have to remember that we are learning English here, so try as hard as you can to speak in English. Gak apa-apa kalau misal kalian salah, it's okay. Kita nggak ada koreksi gimana-gimana. Kita Mm-mm. balik lagi ke poin kita. Kita di sini belajar, jadi kita harus coba biar lebih terbiasa, okay? Next, number two, respect your classmates and of course respect your teacher. Understandable ya, jadi ya kita hargai teman dan guru kita. Sesimpel itu. Last but not least, snacking is allowed during a class as long as your mic is mute. Jadi kalian diperbolehkan untuk makan atau minum selama kelas, but make sure mute your mic agar tidak mengganggu pembelajaran, especially your teacher ya. Oke. Okay. Next. Betul. Betul banget Miss Amy. Jadi teman-teman jangan takut buat salah ya. Kita di sini we're here to learn English, oke? Okay? Jadi express yourself, be comfortable with English. You can use Indonesian, whatever you want. Yang pasti be comfortable, oke? Okay? Karena kita baru di sini, we would like to know more about you guys, oke? Okay? Tapi kali ini beda. Biasanya kan introduce yourself kan ya. Tapi karena kalian udah temenan, udah sekelas juga agak lama, masuk SMP bareng tak itu kan. Kita boleh minta buat teman-teman kenalin temennya yang lain kali ya. Kita mulai dari uh, mungkin dari Tom buat kenalin Claudio. Mungkin bisa kasih tahu nama lengkapnya, his full name atau satu full name dulu, kedua his nickname, nama panggilnya, kemudian kasih satu kata yang menggambarkan Claudio gitu untuk Tom. Oke, dari Tom mungkin bisa mulai gambarin Claudio. Oke, Miss. Sorry, Miss. Oke. It's okay, it's okay. Meet Claudio Donovan. His nickname is Claudio. Cool thing about him is that dia itu keren abis. Oh, keren abis, cuaks. Baiklah, oke oke oke. Claudio si keren, mungkin boleh tolong kenalin Mika kali ya. You can ya say mirip kayak Tom, nama lengkapnya, nama panggil sama satu kata buat Mika. Hi Miss. Halo. Meet Mika. Nama lengkapnya, his full name is Mika Otto. And satu hal, one thing about him is that he's agak insane kali ya. Oh, insane. Personality. Oh, personality insane. Wild banget gitu ya. Oke, boleh. Yang paling wild, Mika boleh kenalin Tom kali ya, kali ini. Okay, so hello Miss. Meet Halo. my friend Tom Christopher. Nickname dia itu Tom.
And one thing about him is he is an extrovert, not an Oh, introvert. we all can see that, okay? Oke, kita bisa lihat ya Tom extrovert. Oke, thank you, thank you. Sekarang kita mau lihat bener atau enggak nih nama lengkap kalian tuh disebutin sama teman-teman ya. Jadi I want you to reintroduce yourself lagi, bukan reintroduce sih, ya. Tapi kali ini kalian yang ngomong, sebutin nama lengkap, nama panggil, and then one word to describe English class for you guys. Boleh mulai dari Mika kali ya yang paling insane. Okay, let me introduce myself again. My name is Mika Otto. My nickname is Mika. And one thing about English class is that I think it is interesting. Karena ada beberapa pelajaran yang di bidang tertentu tuh kita belum pernah tahu dan tiba kita pelajarin itu dan dapat ilmunya. Wah, interesting, good one. Bagus Mika. Kalau Claudio gimana tuh Claudio? Jadi my full name is Claudio Donovan. Biasa dipanggil Claudio atau Dio. One thing about English is that English is kind of like an enigma for me. Jadi kayak misterius gitu lah Inggris. Soalnya contohnya aja misalnya kalau belajar grammar, jawabnya A, dikira yang benar tuh A, ternyata yang keluar C gitu, bahkan bukan B. Misterius banget, yes, I do agree on that. Siap. Thank you Dio, thank you. Kalau Tom gimana tuh Tom? Tadi full name dulu kan ya, jadi full name Yes, benar. Tom Christopher. Nickname is Tom. One thing about English class itu ya itu sih yang kayak kata Claudio, cuman vocab itu tuh kan banyak ya, jadinya agak bingung dari Sabang sampai Merauke gimana cara ngomong vocabnya, itu aja sih. Oke, tentang vocab ya. Good one. Today, interestingly, kita mungkin bakal touch on about vocabulary dikit. So we'll see. Oke, gimana Miss Simi? Glad to know you all. It's game time. I know you guys felt a little bit nervous, agak-agak grogy, but it's okay. Itu normal ya. So let's break the ice, by the way. I have 3 cards here. Okay. 3 cards here. And again, we had 3 simple rules. I'm gonna explain it a little bit. On the first card, di situ ada tulisannya grab a pen and piece of paper. Jadi kalian boleh siapin pulpen sama kertas. 1 kertas aja. I'll give you 20 minutes guys to prepare it. 20 detik. Go. Kalau kalian udah siap, boleh show your thumbs. Okay. Claudio, Tom, how about Mika? Sorry for you. Okay. Number 2. Write never on the one paper and ever on the other side. Jadi di sisi pertama of a paper kalian tulis never, nggak pernah, dan di sisi yang lainnya kalian tulis ever, yang artinya pernah. Boleh silakan ditulis. Kalau udah boleh show your time again. Okay. And show never or ever to the camera after every statement that we will show, then share with us a little bit of your experience. Jadi nanti kalian akan disediakan beberapa statement di slide. Jadi kalian tinggal show us your answer. Never, tidak pernah, or ever, tidak pernah atau pernah, tentang statement yang akan diberikan. Gitu. Jadi itu aja sih rules-nya. Oke, kalian semua udah siap? Okay, since you guys are ready, let's just start it. Never have I ever had a crush on my classmates. Pernah atau nggak pernah punya crush teman sekelas? Come on, show me the answer. Okay, we have 30 students here and let's see. Can you come closer?
Ever, ever, never, ever, never. Oke, oke, oke. Banyak juga yang udah pernah punya crush di kelas. Okay, we have Claudio here. Hi Claudio, would you mind to open your mic and sharing a Uh, little? yes. Let me share a bit about my experience here. Gimana ya, agak malu juga nih. Um, it's not like I have a crush on had a crush on my classmate. Ini lebih kayak lebih ke arah ke admire karena memang kayak dia tuh orangnya kayak benar-benar influential banget gitu. Jadi ya begitulah. Oh, is she pretty? Uh, yes. Oh, good taste. Thank you, Claudio, for sharing. Okay, guys, how is it going? It's pretty fun, huh? Let's continue. Never have I ever disliked. Sorry. Have I ever skipped a class with my friend? Show me the answer. Oh, okay. Tom, open your mic and share with us. I was going to school in the morning. Habis itu teman-temannya aku ngajak pergi. Ya udah, bye. Kemana tuh? Ke apa namanya? Ke mall. Mall, okay. Kebetulan ada mau buka, ya baru gitu. Ya udah jadi kayak bye. Oh my God. Okay, thank you, Tom, for sharing. Next, never have I ever disliked teacher in my school. Agak menjebak ya, but it's okay, guys. I'll keep it. Okay, show me the answer. Mika. Hi, Mika. Can you open your mic, please, and share with us? Yep. So it happened, I don't know, maybe like 2 weeks or 3 weeks ago gitu. Jadi gurunya lagi ngajar. Cuman kayak kurang suka sama kode ngajar gurunya. Jadi kayak ngedumel sendiri. Ketahuan sama gurunya, jadi berantem. It's okay, Mika. I'm gonna be your favorite teacher, though. Thank you, Mika. Okay, next. Never have I ever didn't pay for food on my school in cafeteria. Let's see. Oh, wow. Okay. Mika again? Okay, since you banyak experience to share ya. Okay, open your mic, Mika. Well, Yeah, so I think it happened quite recently. Kayak kalau di Indo kita manggilnya ngutang ya. Jadi kalau ke kantin sama Mbak kantinnya ngomongnya ngutang-ngutang, cuman belum dibayar sih sampai sekarang, nggak tahu tuh udah berapa. oh my God. Okay. Okay, next ya. Thank you, Mika. Never have I ever had a problem with my juniors in school. Never, ever, never. Okay. Okay. Claudio. It happened a long time ago, pas masih SD. Jadi kayak ada sengketa sama adik kelas satu tingkat di bawah saya. Jadi kayak beda pendapat pas eskul terus jadi berantem gitu. Terus akhirnya malah keluar dari eskul gara-gara berantem. Ya, gitu. Oh ya, Claudio. Okay. Thank you for sharing. Next. Never have I ever been called to ruang BK. Oh my God. Show me the answer. Tom. Oh my God, Tom, can't believe it. Can you share with us why? Pas ke mall ternyata ada guru juga bolos. Jadinya kurang BKD. Gitu. Ya udah.
dilapor. Mau gimana lagi? Aduh, kasihan juga ya. Okay, it's okay. Thank you all for your participant. Okay, the game is over. And cukup menguras tenaga ya, tapi it's okay. Ini menambah semangat kita untuk memulai pembelajaran kita hari ini ya. Okay. Simple question untuk memulai kita masuk ke dalam pembelajaran. Do you guys have cita-cita? Mungkin kita start with Claudio kali ya. Claudio, what do you want to be in the future? I wanted to be a judge, a lawyer, and a police. Yeah, either of those. Okay, cool. How about Tom? Mikir-mikirnya sih jadi firefighter. Ya. Okay. How about you, Mika? If you look at my background, itu saya mau menjadi astronot. Oke, udah pasti banget ya pengen jadi astronot. Okay, good. Great. You guys have a wonderful plan ya for the future. Jadi cita-cita yang kalian tadi sebutin itu termasuk dalam future occupation yang akan kita pelajarin. Future occupation itu apa sih? Bahasa Indonesianya adalah pekerjaan di masa depan. Kayak a doctor, atau mungkin yang tadi Mika sebutin an astronaut, ada yang mau jadi judges, ada yang mau jadi firefighter. Itu semua masuk ke dalam future occupation. Gitu. Sekarang kalian udah ada gambaran ya? Sedikit gambaran seperti apa sih future occupation itu? Okay, well, Miss Yu, please. Okay, thank you, Miss Yumi. It's so fun to see you, all of you play games together. It's so fun to know interesting facts juga. Senang banget bisa tahu lebih tentang teman-teman. Sekarang kayak kata Miss Yumi, kita bakal belajar tentang future occupation, kurang lebih tentang cita-cita kalian. How interesting. Bakal tahu lebih tentang cita-cita kalian dan berbagai macam pekerjaan yang mungkin baru juga buat kalian tahu kan ya. So, setelah main game tadi, kita bakal nonton video. Okay? We're going to play a video for you guys twice. It is a song. Okay? Jadi, duduk manis, pay attention. Tapi, during the video, kita ada challenge, kita ada tantangan buat teman-teman. You have to guess how many occupations mentioned in the video. Okay? Jadi, pay a very careful attention to the video. Dan kita bakal play videonya. Take notes, jangan lupa. Kita bakal play cuma 2 kali. Oke? Boleh tolong Miss Simi? I see a firefighter fighting fires. I see a car mechanic changing tires. I see a pilot flying through the air. I see a barber cutting people's hair. I see the people in my town and I say, hey brother, what's going down? I see a postman with the mail. I see the police putting folk in jail. I see a lifeguard at the swimming pool. I see the teachers in the local schools. I see the people in my town and I say, hey brother, what's going down? Doctors, nurses, astronauts, judges, lawyers in the courts. I see an actor acting on the stage. I see a writer writing on a page. I see a chef working in a restaurant.
and a waiter asking what you want. I see the people in my town and I say, hey brother, what's going down? Doctors, nurses, astronauts, judges, lawyers in the courts. I see the people in my town and I say, hey brother, what's going down? I say, hey brother, what's going down? Oke, sekali lagi buat ngecek jawaban kalian lagi. Boleh tolong di-play lagi, Miss. I see a firefighter fighting fires. I see a car mechanic changing tires. I see a pilot flying through the air. I see a barber cutting people's hair. I see the people in my town and I say, hey brother, what's going down? I see a postman with the mail. I see the police putting folk in jail. I see a lifeguard at the swimming pool. I see the teachers in the local schools. I see the people in my town and I say, hey brother, what's going down? Doctors, nurses, astronauts, judges, lawyers in the courts. I see an actor acting on the stage. I see a writer writing on a page. I see a chef working in a restaurant and a waiter asking what you want. I see the people in my town and I say, hey brother, what's going down? Doctors, nurses, astronauts, judges, lawyers in the courts. I see the people in my town and I say, hey brother, what's going down? I say, hey brother, what's going down? Wah, oke. Have you got your answers? Yes, oke. Boleh ke next slide, Miss Simi? Now I want you all to go to the chat box, okay? Type down your answer there. Jangan dikirim dulu. Just type down your answer, okay? And then in the count of 3, dalam hitungan ketiga, kita bakal kirim bareng-bareng, oke? 1, 2, 3. Okay, we have all similar answers, okay? Let's see. Kita lihat apakah benar atau salah. Kita hitung bareng-bareng ya di videonya nanti. Ayo, coba. Is that really 17? Ayo. I see a firefighter fighting fires. I see a car mechanic changing tires. I see a pilot flying through the air. I see a barber cutting people's hair. I see the people in my town and I say, hey brother, what's going down? I see a postman with the mail. I see the police putting folk in jail. I see a lifeguard at the swimming pool. I see the teachers in the local schools. I see the people in my town and I say, hey brother, what's going down? Doctors, nurses,
astronauts, judges, judges, lawyers, lawyers in the courts. I see an actor acting on the stage. I see a writer a writer, writing on a page. I see a chef working chef. in a restaurant. And a waiter and a asking waiter. what you want. I see the people in my town and I say, hey brother, what's going down? Is it really 17? Let's see. Doctors, We still have more. We still have nurses, more. astronauts, judges, lawyers in the courts. I see the people in my town and I say, hey brother, what's going down? I say, hey brother, what's going down? Whoa. You all are correct. The answer is indeed 17. Berarti teman-teman udah tahu dong 17 berarti bisa membedakan dari kata-kata yang ada di lagu itu yang occupation tuh yang mana aja. Boleh ke next slide, Miss. Oke, jadi do you remember 3 dari 17 occupations yang you have dengar di audio? Can you share with us 3 that you remember? Gak boleh sama kayak temennya ya. Kita mulai dari Dio kali ya, Dio. Boleh share 3, sebutin. 3 pekerjaan yang diingat. It was a postman, a barber, Oke. and pilot. Oke, a postman, a pilot, and a barber. Oke. Mika gimana Mika selain 3 yang udah disebutin Dio? The one that I remember is astronaut, firefighter, and a judge. Oh, oke. Astronaut dimention juga kan tadi. Keren. Kalau Tom gimana Tom? Tadi malah gue lupa. Gak apa-apa. Tenang Tom. Waiter, Waiter. waiter, situ teacher sama Teacher. dokter. Dokter, bener banget. Oke, doctor, teacher, sama waiter. Baik. So, we are going to break down. Kita bakal breakdown satu-satu semua occupation yang dideskripsikan di video tadi. Kita bakal pelajari masing-masing pekerjaannya dan cara ngomongnya juga kayak gimana biar teman-teman bisa tahu. Oke? Kita mulai kali ya dengan next slide, Tim. Kita mulai dengan firefighter. Everyone repeat after me. Firefighter. Yes. Jadi kalau yang teman-teman tahu, firefighter kalau ada di gambar tuh kan ada air, ada api ya. Nah, firefighter tuh orang yang di tengah yang pakai baju warna kuning. Uses that yellow outfit, okay? Nah, tugas dia tuh apa sih? Kalau di liriknya tadi dia ngomongnya I see a firefighter fighting fire. Jadi dia melawan api gitu. Dia mematikan api. Tugasnya meredamkan api, itu tugas firefighter. Firefighter, pemadam kebakaran, disebut sebagai firefighter. Next. Oke, selanjutnya kita punya lagi nih, ada 2 kata occupation-nya. Tadi firefighter ada 2 kata, ini juga ada 2 kata. Car, mechanic. Teman-teman mungkin udah pernah dengar kata car ya, mobil gitu kan. Mechanic itu kayak, ya dia yang soal-soal teknisnya car gitu ya. Kalau dari liriknya tadi dia bilang, I see a car mechanic changing tires. Jadi dia ngomong kalau dia lihat seorang car mechanic lagi ganti ban gitu, tires ya. Jadi salah satu tugas dari car mechanic itu adalah changing tire. Jadi teman-teman kalau baru
dengar soal car mechanic, ya salah satu tugasnya biasa teman-teman lihat di bengkel atau gimana, itu disebut sebagai pekerjaannya car mechanic. Oke, udah dengar dari dua occupation, firefighter deals with fire, car mechanic dia deal sama hal-hal yang berkaitan dengan kendaraan, dengan car, dengan tires, dengan ban. Oke, next. Next we have pilot. Oke, jadi dia tuh lagi di mana sih? Dia itu lagi di dalam pesawat yang warna biru tuh pesawat, teman-teman. Jadi seperti teman-teman tahu, pilot di eh, pesawat tugasnya yang mengendarai si pesawat itu kan. Kalau dari lagunya dia bilang I see a pilot flying through the air. Jadi dia melihat pilot, dia lagi di atas sana terbang di udara, bukan melayang kayak hantu ya teman-temannya. Jadi dia mengendarai si airplane itu, makanya dilihat dia lagi ada di sky di atas gitu. Mungkin teman-teman ada yang pengen jadi pilot tiba-tiba kan. Nah, jadi pilot. Repeat after me. Pilot. Okay, next. Nah, ini probably teman-teman udah sering ketemu yang namanya barber, tapi gak tahu nih namanya sebenarnya barber. Tahu cuma tukang cukur rambut gitu. Nah, sekarang teman-teman bisa ada sebutan kerennya dalam bahasa Inggris. Barber. Barber. I see a barber cutting people's hair. Jadi dia melihat barber lagi potong rambut. Nah, mungkin besok-besok kalau dia kalau mau mau gunting rambut gitu kan ngomong ke emaknya, "Mak, saya mau potong rambut sama barber dulu ya." Nah, itu kan bisa ya diaplikasikan di kehidupan sehari-hari ya. Jadi barber, ingat rambut gitu, potong rambut. Barber. Yes, bener banget Tom. Next. Nah, nextnya itu postman. Jadi ini dua kata lagi occupationnya. Postman. Oke. Lihat di gambarnya ada orang sama ada surat. Ya, berarti dia ini yang ngantar-ngantar surat dong. Kalau dari liriknya dia bilang, I see a postman with the mail. Berarti dia berhubungan sama surat. Nah, mungkin jarang teman-teman lihat ada postman di sekitar teman-teman ya. Cuman ya ini juga salah satu occupation yang menurut kita perlu diketahui juga gitu ya. Jadi itu untuk postman. Next. Oke, lanjut ke occupation selanjutnya. Di sini kita punya police. Sesuai yang tadi liriknya sudah mention, I see the police putting Paul in jail. Jadi kalau kalian sering dengar police, mungkin kalian udah familiar ya dengan arti bahasa Indonesia aslinya itu ya, artinya adalah polisi, yang dimana polisi ini biasanya dia salah satu dari tugasnya adalah untuk memenjarakan orang yang membuat kesalahan gitu, membuat kejahatan. Seperti kita di sini lihat di sini putting Paul in jail, dia pasti selalu berurusan dengan jail, dengan criminal, something like that. Dan itu adalah tugas seorang police. Repeat after me, police. Okay, next. Sorry ya. Oh my god. Oke. Lifeguard. Seperti yang udah ada nih di gambar, kita dibantu banget ya dengan gambar yang ada. Di sini ada orang lagi berenang, lagi ada di kolam renang, terus ada satu orang yang pakai baju tulisannya lifeguard. Jadi di sini itu lifeguard itu seperti penjaga di swimming pool gitu. Jadi kalau misalnya kalian lagi ada di swimming pool, terus kalian ngeliat ada orang yang lagi berdiri pegang fluid biasanya, terus abis itu dia suka merhatiin untuk menjaga lingkungan pool, itu namanya lifeguard. Okay, repeat after me, lifeguard. Okay, next we have teacher. Di sini udah ada math. Untuk kalian yang nggak suka math, inilah tugas seorang teacher. Dia di sini in a local school.
Oke, jadi kalian udah tahu lah ya, kayaknya teacher udah sering banget disebutin. Teacher adalah seorang guru, seperti tugasnya saya dan Miss Nisio di sini untuk mengajari, untuk membimbing kalian di kelas. Jadi, teacher. So, next. An actor. I see an actor acting on the stage. Jadi kalau kalian suka acting, terus kalau kalian suka ngeliat artis-artis yang sering acting, itu mereka dinamakan actor. Jadi pekerjaannya mereka ya seperti itu, untuk menghibur orang, untuk acting on the stage. Jadi itulah kehidupan mereka, kayak circle-nya ya di situ-situ aja gitu. Itu namanya actor. Okay, next, writer. I see a writer writing on a page. Ya, jadi tugasnya seorang writer itu menulis. Jadi mereka juga bisa menganalisa, mereka menulis, mereka membaca juga, dan ya udah, itu kesukaannya mereka, ya udah, being a writer, nulis. It's a writer, okay? Next, chef. I see a chef working in a restaurant. Chef, di sini kita ada gambar ikan, ada gambar apel, terus juga dia ada topi yang kita juga familiar mungkin di film, atau mungkin kita juga in real life kita sering ngeliat a chef in a restaurant. Dan chef itu biasanya emang dia ada di restoran, dia itu adanya di dapur. Mereka mungkin in a fancy restaurant juga mereka serve langsung di depan customersnya. Jadi mereka itu tugasnya untuk menyiapkan makanan, untuk menyiapkan minuman dan segala macam gitu. Itu dinamakan chef. Next, waiter. And a waiter asking what you want. Jadi tadi kita udah mention soal chef. Di sini ada waiter yang dimana juga dia familiar juga nih dengan restoran. Jadi kalau kalian datang ke salah satu kafe atau restoran, terus kalian membutuhkan menu, kalian mau lihat nih list menu di restoran ini tuh apa aja, list minuman di restoran ini tuh apa-apa aja. Kalian membutuhkan waiter untuk menjelaskan, untuk memberikan kalian menu itu. Jadi bisa dibilang waiter ini untuk membantu kalian lah, untuk nge-guide kalian juga ada di suatu restoran. Oke. Next. Bener banget, Miss Simi. Nah, ada juga nih some occupations, beberapa pekerjaan yang sempat di-mention di video ya tadi ya teman-teman. Cuman deskripsinya nggak dijabarin gitu. Tapi ini tetap occupations. Yang pertama, dia ada bilang doctors, nurses, astronauts, favoritnya Mika, judges, lawyers in the courts. Oke? Jadi ini juga termasuk dari occupations. Doctors, kayak yang teman-teman udah tahu, dokter, nurses, astronaut sering lah dengar, apalagi kan ini cita-cita teman-teman ya. Jadi udah pada tahu lah harusnya. Next. Nah, jadi banyak banget itu yang kita pelajari hari ini ya. There are so many occupations that we just figured out. Ada mungkin kosakata baru yang teman-teman baru tahu. Nah, karena saking banyaknya, mari kita review lagi ya teman-teman. Yang pertama, kita belajar firefighter. Ada kata fire. Dia berhubungan sama fire, sama smoke, sama segala sesuatu yang berhubungan sama kebakaran. Firefighter. Fire api, fighter ya dia melawan gitulah, melawan api ya, pelawan api. Si pelawan api atau dikenal sebagai pemadam kebakaran kalau teman-teman tahu. Car mechanic, ada kata car, dia berhubungan sama kendaraan-kendaraan, sama penggantian ban, soal teknis-teknis kendaraan lah, itu car mechanic. Oke? Next kita belajar juga ada pilot kalau yang teman-teman tahu, berhubungan sama segala sesuatu yang ada di udara gitu. Dia yang mengendarai airplane, pesawat. Next kita juga punya barber. Fungsinya, tugasnya berhubungan sama gunting, sama rambut, segala macam dengan perambutan itu, barber. Nah, postman berhubungan sama mail, sama surat menyurat. Police
berhubungan sama penjara, sama law, uh, ya dan sebagainya dan sejenisnya. A lifeguard, dia intinya selalu ditemukan di swimming pool, teachers, di school, ngajar students, actor, acting on the stage, drama, dan sebagainya. Writer, writing on a page, berhubungan sama tulis menulis, kreativitas. Writer, penulis. A chef, berhubungan sama masak memasak, restoran, dan sebagainya. Waiter juga berhubungan sih sama restoran, tapi dia sebagai complement di dalam restoran untuk untuk menanyakan apa yang kita mau, a waiter. Kemudian ada juga kita belajar occupation namanya doctor, nurse, astronauts, judges, dan lawyers. Jadi teman-teman cita-citanya ada juga tercatat juga di sini. Teman-teman juga tadi benar semua yang sebutin 3 occupation yang ada di video. Benar kata Tom, ada waiter di dalam. Mika tetap stick sama astronaut, sudah benar banget. Claudio barber juga benar. Jadi we hope that you have encounter and have acquired some new vocabularies tentang occupations, dan mungkin kita boleh uji kali ya teman-teman ya sekarang ya. Gimana tuh Sim? Oke, karena tadi udah di-review sama Miss Yo, let's do some exercise untuk make sure nih kalian udah benar-benar paham nggak, udah benar-benar ngerti nggak sama occupation yang tadi udah kita jelasin. Tadi kan udah dimention juga kayak beberapa key points-nya, udah ditekenin juga kayak firefighter, berarti dia fight with fire, smoke, jadi itu mempermudah kalian mungkin ya untuk melakukan exercise ini. Okay. Next. Okay, we have 16 question here, and we want you guys to answer semuanya ini. Ada 16 question dan kalian tulis dulu di kertas kalian jawabannya apa. Lalu nanti setelah ini kita akan review bareng-bareng. Diharapkan untuk semuanya ikut berpartisipasi. Untuk on mic nanti kita bakal jawab satu-satu dengan penjelasan masing-masing ya. Oke, give you 5 minutes to answer the question. Start from now. Kalau ada pertanyaan boleh nanya juga ya guys ya. Selamat kerja. Kita balik lagi 11.05. Boleh.
Hey guys, are you done? Okay. Okay, let's see. We're gonna answer from number 1 ya. Dari nomor 1 kita review bareng-bareng. Okay, wait. Who's fight with fire and smoke? Can you just raise your hand to answer number 1? Okay, Claudio. For number 1, it's B, firefighter. Why? Because firefighter puts out fire with water. Yes, okay, let's see jawabannya benar atau enggak. And wait. Yay, that's correct. Benar jawabannya firefighter karena sesuai yang tadi udah dijelasin sama Miss Nisio, firefighter itu dia deals with fire and smoke, dan di situ kita udah bold ya, keywordsnya kayak fire and smoke, dan ya udah jelas itu firefighter. Great. Number 2, John's car broke down and the tire is flat. Who's going to fix it? Okay, Mika. The answer is car mechanic. Car mechanic, let's see. Yay, that's correct. Car mechanic, why? Karena dia berurusan sama mobil, sama ada flat tire di situ. Yes, that's true. Sesuai yang dimention tadi juga ya, kalau misalnya kita udah lihat orang yang berurusan dengan tire, dengan ban, terus habis itu juga ada, kalau misalnya kita punya car yang lagi rusak, kita pasti datangnya ke car mechanic. Okay, number 3, fly through the air with other airplane passenger. Who's driving it? Okay, Tom. Is it pilot? B pilot Why? because he doesn't go to space. Okay, let's see. Let's see the answer. Yes, that's correct. Great, Tom. The answer is pilot because the pilot is biasanya kayak fly through the air. Terus juga di situ udah ada jelas airplane passenger. Jadi nggak mungkin waiter ya. Okay, next, number 4. Tommy wants to cut his hair at the barber. Who can help him? Who can help him? Okay, we have Claudia and Mika. Claudio. The answer is A, barber. A barber. Why? Because kalau misalnya mau gunting rambut pasti ke barber shop. Yes, karena di situ ada keywordnya juga hair ya, jadi gak mungkin kita ke teacher. Okay, that's true. Next question is, who's sending the mail? Okay, Claudio again. It's B, the postman. Okay, let's see. Yes, that's correct. A postman. Lanjut ya. Josh commit a crime. Who had and put him in the jail? Tom. Police because there is jail. Okay, let's see ya. Yes, benar. Police, karena dia berhubungan dengan jail, ada crime juga di situ. Dan yang bisa memasukkan mereka ke dalam penjara, police, not an astronaut. Okay, next. The pool is very clean. Who maintains and clean the pool water? Mika. Is it a lifeguard? Why?
B, lifeguard. Yes, why? It's because lifeguard deals with pool water, so he guards it and also maintains it. Nice. The answer is lifeguard. Next, who teaches and guide us in class? Ayo cepet-cepetan. Claudio. Teacher. A. Teacher. Firefighter. No, not firefighter. It's a teacher. Why? Because teacher itu guru artinya. Jadi guru pasti ngajar di kelas. Okay, nice explanation. Let's see the answer. Yes, right. A teacher. Next, Mela has a stomach ache. Who can cure her at a hospital? Mika, It's B, a doctor. a doctor. Why? Karena situasinya kan lagi di hospital. Nah, dokter itu kan dia kerjanya di hospital. Nice. Let's see the answer. Okay, that's true. Doctor. Next, who's the person that controls the patient in the hospital? Tom. Okay, Tom. It's nurse Why not police? because police go to jail, bawa orang ke penjara. Jadinya itu melanggar HAM. Oh, okay. Masuk akal. Nurse. Let's see. That's correct, Tom. Next, who can go to space? Okay, Mika, of course. As mentioned before, space is dealing sama astronaut. Jadi the answer is B, astronaut. Okay, let's see. Yes, the answer is astronaut. Karena nggak mungkin waiter ya, kan kayak masa iya waiter kita temuin di space gitu kan? Doesn't make sense, right? Okay, next. Jenny loves acting. What she will become in the future? Claudio. Jawabannya A. Actor. So why not a barber? Karena acting is dealing with actor. Actor jobs is acting. Okay, let's see. That's correct, Claudio. Good answer. Next. Who loves writing on a page? Tom. Okay, Tom. Come on. It's writer. It's a writer. Are you sure? Yeah, yes, I'm sure. Why? Because writing, writer. Satu, katanya sama. Okay. Let's see. Oh my God. Bener lagi. Tom banyak benernya ya. Oke, yang lainnya. Tiga lagi nih, guys. Cepet-cepetan dong. Ayo. Biar dapat reward nih nanti di akhirnya ada nih. Okay, next. Mary went to a restaurant and ate delicious food. Who cooked it? Mika, It's a chef. it's a chef, not an astronaut. Bukan, karena kan kalau astronot ke angkasa. Kalau chef itu masak-masak. Okay, let's see. Great. Dua lagi questionnya. Jessica want to ask for a restaurant menu. To whom did she ask? Okay, Claudio. The answer is A. waiter. A waiter. Why not a postman? Because postman itu nganter surat. Jadi nggak mungkin dia yang nganterin menunya. Oke, udah ngerti ya. Di sini udah jago-jago nih. Kita lihat. Bener nih. Oke. Lanjut. Who's in the court? Last question. Tom. Okay, Tom. I think it's nurse.
Why nurse? Because nurse like to go to court because she killed a patient. Okay. Can you tell me what is the meaning of courts? Nurse itu yang apa? Yang memilah hak. Ya, Oke. Yang lainnya ada jawaban lain nggak? Boleh kasih tahu saya nggak? Courts itu apa sih kira-kira? Mungkin Claudio or Mika? Courts itu pengadilan kalau nggak salah. Oke, pengadilan. Di sini kita punya nurse and judge. Nurse itu sesuai yang tadi udah di question. Kita lihat ya, jawaban question number 10. Itu right answer, jawabannya nurse, dan soalnya itu who's the person that control the patient in a hospital. Jadi mungkin Tom itu kurang tahu arti courts itu apa. Jadi courts itu artinya pengadilan yang dimana di sana itu adanya judge gitu. Kalau misalnya nurse itu dia biasanya kita temuin di hospital atau di mungkin ada di klinik-klinik seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya judge, biasanya kita temuin dia di courts kayak judge, lawyer, kita biasanya temuin mereka di courts gitu. Jadi, I'm sorry Tom, but the answer is wrong. The right answer is judge. Oke guys, karena kalian udah cukup mahir lah, udah cukup paham tentang pembelajaran hari ini. Like we already learned about a lot of vocabulary today, dan I'm so proud of you karena kita belajarnya juga sebenarnya cepet ya, tapi kalian juga cepet menangkapnya. Dan yeah, let's next to the sharing time. Okay, good job, guys. Wow, almost all correct. Basically all correct. Jadi keren banget. Sekarang waktu kalian buat mengekspresikan diri kalian, tidak hanya memilih opsi. Oke, Tom. Bentar dulu deh. Next. Okay, so it is time to write and share. Jadi sebenarnya ini apa? Disuruh ngapain? So, kalian bakal write dan bakal share, bakal tulis dan bakal berbagi. Jadi, kalian bakal dikasih 3 sampai 5 menit lah ya buat write a short story, kurang lebih 5 sentences. Jangan takut untuk pakai bahasa Inggris yang simple. It's okay as long as you have the idea. All good, okay? Dan aku bakal kasih masing-masing kalian 3 occupations untuk dikembangin dalam ceritanya. Jadi untuk Tom, you will be telling a story about doctor, nurse, nurse, and a firefighter. Sementara Claudio bakal cerita tentang judge, lawyer, dan juga police. Oke, Mika kali ini jangan astronot dulu ya, kita ke chef, waiter, sama actor dulu. Siap? I'll be giving you guys 3 to 5 minutes buat kerja, and the time is yours. Oke, selamat mengerjakan. Kalau mau bertanya boleh. Thank you guys.
Okay, is everyone ready? Sudah semuanya atau butuh waktu lagi? If you are ready, show your thumbs. Oke, Mika 2 jempol berarti Mika yang paling ready. Boleh kali ya kita mulai sama Mika ya? Oke, tolong mic-nya dibuka, di-share dan dibaca ceritanya. Okay, so this is the story about actor, waiter, and chef. One day, after an actor finished his acting, he's feeling kind of hungry. He then goes to a fancy restaurant in central Jakarta. He ordered his favorite food, which is gurame asam manis, to the waiter. Then she tells the chef to cook the actor's dish. After about 20 minutes, the actor finally got his gurame asam manis. He then go home and take a rest because tomorrow he got another shoot to take. Gurame asam manis, mantap. Keren Mika, everyone clap your hands. Interesting. Jadi udah ngerti ya, chef, apa tadi ya? Punya Mika itu chef, waiter, sama actor. Udah ngerti ya harusnya ya. Kita next ke Tom kali ya. Boleh Tom di-share? Oke, ini jadinya cerita tentang dokter, nurse, sama firefighter. Oke, one day a man got hit by a truck. He is sent to the hospital. There is nurse. He takes care of him. The man was hit by fire truck. Cuak. Cuak. Firefighter wash the man's house. Oh no. Oh no. Sekian. Wow, interesting, cuaks. Baik. Terakhir kali ya, kita ambil dari 30 siswa. Siapakah yang terpilih? Kita lihat. Claudio kayak paling nervous deh. Boleh, Claudio? So this is the story about why Hotman Paris become a judge or a lawyer. Since he was little, he likes to watch lost movies, and then he loves to watch superheroes as well. But superheroes with special powers doesn't exist in the real world. That's why he wanted to fight crime using the law, so he can be just like Superman. Since then, enforcing the law is his dream. Thank you. Wow, kita punya Hotman Paris' dad here ya, teman-teman. Emang keren sih Claudio ya. Thank you so much guys. Udah share. We believe you all have mastered the occupations dengan cerita-cerita kalian. Tapi sebelum kita tutup kelasnya, kita ada reward in every meeting nanti. Mulai dari sekarang juga ada reward sih. Jadi dari 30 siswa tadi, sementara exercise itu yang dipimpin sama Miss Simi, saya hitung nih nilai kalian. Berapa banyak yang jawab. Ternyata ada 3 siswa nih, teman-teman, yang sangat stand out dan emang keren banget lah jawab-jawabannya. Nah, rewardnya itu adalah siswa-siswa ini bakal dipin videonya satu-satu dan silakan promosi Instagram story. Dan teman-teman kelas yang lain yang lagi lihat, jangan lupa di follow ya Instagramnya sekarang pas mereka promosi itu harus, karena itu reward untuk mereka. Boleh kita mulai dari Claudio kali ya. Ntar kok championnya langsung di ini. Sorry ya udah ke-spill dong. Berarti championnya ada Claudio, Tom, sama Wika. Oke, mari kita dengarkan Claudio mana nih? Halo. Oke. Halo, gimana perasaannya Dio menjadi salah satu winner? Gak nyangka banget sih bisa menang. Wah, kelihatan sih air matanya. Boleh di-share kali ya Instagramnya? Kirim di chat box ya berarti. Iya, bener. Kirim di chat box aja. Itu ya teman-teman, Instagram saya.
Di-follow ya semuanya. Thank you. Sekarang kita pindah ke next winner. Kita punya Tom Christopher. Boleh, Tom? Makasih. Ada fansnya ya. Ini IG-nya ya. Wait, bentar. Oke. Tapi nggak sebanding sama Opar Claudio. Oke, berarti gimana kita dengar dari Mika dulu kali ya. Mungkin Mika bakal melambungi si Tom sama Claudio. Mana Mika? Adspot. Oke, gimana Mika perasaannya? Boleh share-share dikit kali ya. Aku mah kan murid baru gitu mencoba untuk ambis gitu. Jadi bisa termotivasi sama guru-guru gitu. Nggak kelihatan murid baru sih. Thank you Mika. Boleh kali di-share Instagramnya ya. Teman-teman jangan lupa di-follow semuanya. Instagram aku mah ini simple gitu, humble. Ya, di paling humble ya. Baik. Oke. Congrats buat Tom. Congrats buat Mika. Buat Claudio juga yang udah menang. Ya sih paling insane. eh Boleh di-follow semua teman-temannya. Miss Imi, ada yang mau ditambahin dulu? Guys, congratulations, kalian adalah top 3 di sini. Kalian bertiga winner karena kalian ternyata seri, semuanya sama, kalian sama-sama unggul. Ternyata keren banget bisa jawab banyak vocabulary, padahal ini vocabulary baru, terus ini juga materi baru. Pokoknya keren banget, thank you. Dan aku cuma pesan untuk review lagi materi-materi yang tadi. Mungkin nanti aku bakalan share materinya untuk kalian coba review lagi di rumah. Nanti minggu depan di pembelajaran berikutnya kita ketemu lagi dan kita bakalan tanya-tanya sedikit dari materi pembelajaran hari ini. Jadi coba buat di apply ke kehidupan gitu loh. Kayak kalau misalnya kalian ngelihat polisi, oh polisi, ya udah kalian ngomong aja, oh itu polis, kayak tugasnya begini 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 gitu. Kalian coba buat uh, belajar lagi gitu untuk review-review lagi untuk membantu gitu. Itu aja sih Miss Missio. Oh, keren, keren, keren. Thank you so much guys. Udah join. Thank you udah berpartisipasi. Tiap minggunya kita bakal ada reward. Jadi jangan bolos. Jangan bolos ya Tom ya. Kalau diajak ke mall. Semoga cita-cita kalian juga bisa kesampaian ya. And I think we'll see you guys on the next meeting. Thank you. Bye. Guys. Miss.